friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S skills and strategies, reading and writing. You come here to the page number 30. Reading skills and strategy, activity 7. So, note the time you start reading. So, it's an essay. As you read the essay, so what are the important tips, what you have seen earlier? In an essay, you have different paragraphs. The first sentence of the paragraph tells all about the information of the entire paragraph. So the remaining sentences in the paragraph, other than the first sentence, that is the subject or topic sentence, the remaining sentence supports the subject or topical sentence. Now coming here, bamboo organ. You know what do you mean by bamboo? Organ. It is a piece, bamboo organ, right? Piece of bamboo. So, famous musical instruments in the Philippines. You know where is Philippines? Philippines is a country. Have you heard about it? So, a famous musical instrument in Philippines. So, bamboos are famous for what? It is a fodder for elephants. Elephants love to eat bamboos. You know that? And one other thing, the instruments, musical instruments are made of bamboo. Right? Very important thing. So organs have existed in one form or another for over 2000 years. For the past 2000 years, the organ have existed. Techniques for building them, that is the musical organs, techniques for building them have varied. So different techniques are used to make them. But common to all organs are the rows of pipes that are part of the sound producing mechanism. So, common to all organs are the, what is that? Rows of pipes. What do you mean by rows of pipes? Rows means 1, 2, 3, 4, from top to bottom. Pipes are arranged. These are generally made of wood and metal. So, these organ, the musical organs, from top to bottom, you find pipes. These are made of two things. One is wood and second is metal. So the organ we wish to tell you about, the musical instrument or the organ we wish to tell you about is, however, has pipes primarily made of bamboo. The pipes are made of bamboo. So types of organ, it is made of bamboo and metal. 2. Now they want to speak about bamboo made pipes. A total of 832. How much? 832. You have to, whenever in an essay you find the new numbers, see 2000, 832, you have to keep it in your mind, load up in your mind. Of its 953 sound producing pipes are bamboo. So totally how many sound producing pipes are there? 953 sound producing pipes are there. Out of that, how many are bamboo made? 832. So the others are metal. The remaining are made of metal. 832 is made of bamboo. The remaining is made of metal. So in addition, extra, there are some pipes that are only decorative. So some pipes are only for decorative purposes, not for musical instrument, right? You able to understand the first paragraph? So organs means what? Musical organs. For the past 2000 years are there. They are made of metal and bamboo. So here here the article speaks about the bamboo made musical instruments. Pipes are there. They are made of metal and bamboo. So totally 953 sound producing organs are there. Out of that, 832 are bamboo made and the remaining are metal made. Able to understand the first paragraph? You are quite clear? Yes. Now coming here to the second paragraph. How does the bamboo organ work? How does it work? How does the bamboo organ work? The principle is the same as for other pipe organs. So how does the bamboo organ work? Just like all other pipe organ works,
the bamboo organ also works. How is it? Two types of pipes are used. What is that? And wind is pumped into them to produce musical sounds. In the pipe, you pump what is that? You are pumping. What you are pumping? Wind. When wind goes inside, it comes out as musical sounds. So flue pipes with half circle holes. What do you mean by flue pipes? Have you seen the pipe, the bamboo? Only half circle will be there, not full circle, only half circle. They are called what? They are called flue pipes. To the points of connection with the console, they produce sound in much the same manner as a flute. Just like a flute, there's a half pipe that is called flue pipes. They give the same sound as a flute. Have you heard about flute? What is the organ of Lord Krishna? It is the flute. Okay, next, reed pipes with a vibrating element inside. So the reed pipe, one other is there. The sound is in vibrating state. You get. So produce sound in a manner similar to clarinet. You know clarinet? It's a musical instrument. So that produces just like a sound of a clarinet or a saxophone. You know saxophone, it is also one musical instrument. So reed pipes in a vibrating element, it produces a sound like clarinet or a saxophone. So the fact that most pipes are made of bamboo gives this organ special acoustical characteristics. What do you mean by acoustical? The sound characters, right? Okay, coming here. Next, building the organ. So how do you build the organ? How do you build the bamboo pipes? Here, coming here. Construction of this bamboo organ was begun in 1816 by Spanish mission. So this particular bamboo organ was construction began in the year when? 1816 by Spanish mission. So, missionary, what's his name? Diego Serra. He was the person who started this bamboo organ construction. Why was bamboo used? Considering the relative poverty of the area, see that Philippines, that particular area, Spanish mission came there, they found the people are in a poverty state. So, perhaps the need to use inexpensive materials as a factor. So, they want some inexpensive, costless material to make some sounds, musical instruments. So, the Spanish missionary, what's his name? Diego Serra. He was the person who founded it. Moreover, the maker of the organ, no doubt, designed to use appropriate local materials, right? So, who's the founder here? The Spanish missionary Diego Serra. Why did he use bamboo? Because it is the state of the people over there are in poverty. So he wants to use some inexpensive, not costly material to give a sound producing organ. Right? So able to understand the third paragraph also. So first, second, third paragraph. 3 paragraphs we have finished. Now coming here to the final paragraph. In 1816, once again in 1816, it is the Spanish missionary Diego Serra who was the founder. Bamboos were cut and buried under the sand of the seashore. So what did they do? They cut the bamboo, they put the bamboo, they dug and put in the seashore, down the seashore. For about a year, what is the time duration? 1 year it was buried under the earth, that is near the beach. Those that survived this exposure to insects. So as that bamboo sticks were put under the seashore, what happens? So it has to survive the insects. The insects will go there and try to damage the bamboo. Those of the bamboo sticks which were able to survive, other elements were considered of durable quality. What do you mean by durable quality? It can last for long days, long years.
and they are used in building the organs. So these instruments, these bamboos, which are buried in the seashore, are used to manufacture or make bamboo pipes, because it was able to survive, it will be able to survive. So 1 year it is buried, so it withstands all the insects, all the elements which tries to cause destruction for it. So over the next year, several years, the various parts of the organ were put together. So after some years, many years, all the organs were put together. When the bulk of it was finished in 1821, when everything was finished in 1821, it was proclaimed, means announced, the finest and the first of its kind in the century. So 1816, sir, here 1821. So after the buried bamboos have been taken, it was well polished, and the finest of the organ is made in that century. So questions. Paragraph 1. What is the paragraph 1? What does the paragraph 1 say, sir? This is the paragraph 1. Which is the paragraph 1? This is the paragraph 1. This is the paragraph 2, the red lettered words. Paragraph 3 is this black lettered words. This is essay, this is paragraph, and this is right, sir, fourth paragraph. So what does the first paragraph say about? What does the first paragraph say about? Most of the organs are made of bamboos, right? The organ is made of bamboos. This is what the first paragraph is all about. So the question here is, what was the organ made of? The answer is bamboo. This is the first paragraph, first question answer. Second question, second paragraph. How does it work? What does the second paragraph says about? Second paragraph. See, first paragraph, it says the organ is made of metal and bamboo out of 832, out of 953. Out of 953, 832 is made of bamboos, and remaining are made for decorative purpose, and all those things are given. And second paragraph says about how does the bamboo works. So how does the bamboo work? So what is it given here? So the second paragraph says, how does the bamboo work? So the air is pumped inside, or the wind is pumped into them to produce musical sounds. So the entire second paragraph says about how does it work? Which work? The bamboo or the pipe works. So what is the paragraph 3, sir? Paragraph 3, what does it say? Paragraph 3 says, why was bamboo used? Why is it used? Why is bamboo used? Because it is inexpensive material. That's why the bamboo is used. That's what it is given in paragraph 3. Right, sir? What does the paragraph 4 says? Paragraph 4 says, how was the bamboo tested for durability? Paragraph 4 says how it is tested for the durability. So it was buried in the seashore for a year, which was able to survive the insects. Then after that, when it is taken, it is used for, what is that? Making the musical instruments. So I hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, I request the gentleman to come forward. What do you understand by this? In short and sweet, you can say, yes, he is an I.E.L.T.S taker. So he is going to tell how, and he is going to write his exams in the month of January. So could you tell me what do you understand, sir? In this paragraph, first paragraph says about the musical instruments used in Philippines, which was used in before 2000 years.
And first, the organ as musical instruments is made of bamboos. And the instrument bamboos, in this instrument bamboos are used as 832 bamboos, and other metal instruments are 953 metal instruments, and other out of that some pipes are used for decorative purpose. And come to the second paragraph, it says how the bamboos organs are used. In the paragraph, we came to know that bamboos organs are work by blowing the wind into that pipe, and we get the sound. And in the third paragraph, we came to know how the bamboos are selective for making instruments. Oh, sorry. Third instrument is how the bamboo was used. Why the bamboo was used for these organs? Because in Philippines, most of the areas are covered with bamboo forests, so the peoples are used to the bamboos, and also it will inexpensive. And fourth paragraph, they shows how was the bamboo tested for durabilities. For that, the peoples put that bamboo under the sand of the seashores for about an year. Then only the insect will go and drill out. Now they take out after 1 year and use them for making instruments. Thank you. My dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்கள் திட்டங்கள், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், பேஜ் நம்பர் 30 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1 2 3 4 பத்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே படித்தது போல ஒரு பத்தி என்றால் ஒரு கரு. அந்த முதல் வாக்கியம் அந்த கருவை சொல்லுகிறது. அது பாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் அந்த முதல் வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ அந்த முதல் வரியை படித்து விட்டாலே ஒரு பத்தி என்றால் அது என்ன சொல்லுகிறது என்று அறிந்து கொண்டால் அந்த வாசிக்கக்கூடிய உங்கள் திறன் உங்களுக்கு வலுப்பெற்றுவிடும். ஸோ உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ஆக்டிவிட்டி 7 செயல்பாடு 7 பக்கம் 30 நோட் த டைம் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங். கட்டுரையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எத்தனை நேரம் எடுக்கிறது, எத்தனை நிமிடங்கள் எடுக்கிறது படித்து அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள்வதற்கு. ஸோ பேம்பு ஆர்கன், பேம்பு என்றால் என்ன, மூங்கல். ஆர்கன் என்றால் என்ன, ஒரு இசைக்கருவி, மூங்களால் செய்யப்பட்ட இசைக்கருவி. அதுதான் தலைப்பு. A famous musical instrument in the Philippines. பிலிப்பீன்ஸ் என்ற ஒரு நாடு, அந்த நாட்டிலே புகழ் வாய்ந்த ஒரு இசைக்கருவி. இதுதான் தலைப்பு. So organ have existed in one form or another for over 2000 years. இசைக்கருவிகள் 2000 ஆண்டுகளாக பூமியில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுகளாக. So techniques for building them have varied. அந்த இசைக்கருவிகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. But common to all organs are the rows of pipes. எல்லா இசைக்கருவிகளுக்கும் பொதுவானது என்னவென்றால், ரோஸ் என்றால் என்ன, வரிசைகள். பைப்ஸ் என்றால் என்ன, ஓட்டைகள். பைப்ஸ் that are part of the sound producing mechanism. அந்த ஓட்டைகள் மூலமாக அந்த இசை சத்தம் வருகிறது. ஸோ அனைத்து கருவிகளிலும் ஒரு ஓட்டை இருக்கும், அதன் மூலமாக சத்தம் வருகிறது. They are generally made of wood. இந்த இசைக்கருவிகள் பொதுவாகவே மரத்தால் செய்யப்பட்டது, மெட்டல் இரும்பால் செய்யப்பட்டது. இசைக்கருவிகள் 2 விதத்திலே செய்யப்படுகிறது, 2 வகைகளிலே, ஒன்று மரத்தாலும் ஒன்று இரும்பாலும். The organ we wish to tell you about, நாங்கள் சொல்ல விரும்பக்கூடிய அந்த கருவி என்னவென்றால், however எப்படி எனினும், as pipes primarily made of bamboo. இந்த ஓட்டைகள் மூங்கிலால் அந்த இசை கருவியை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. A total of 832 of its 953 sound producing pipes are bamboo. மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய 953 சத்தம் வரக்கூடிய இசை கருவிகளிலே 832 இசை கருவி இந்த மூங்கிலால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அப்ப மூங்கிலினுடைய முக்கியத்துவத்தை பாருங்கள். The others are metal. மற்ற இந்த 832 இந்த 953 கழித்து விட்டால் மீதி இருக்கக்கூடியது இரும்பால் செய்யப்பட்ட இசைக்கருவிகள். So in addition, இதற்கு மேலும் there are some pipes that are only decorative. சில கருவிகள், இசைக்கருவிகள் அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ முதல் பத்தியிலே அருமையாக இந்த மூங்கில் இசைக்கருவியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது பத்தியிலே பாருங்க, how does the bamboo organ work? எப்படி இந்த மூங்கில் இசைக்கருவி வேலை செய்கிறது? The principle is the same as for other pipe organs. மற்ற இசைக்கருவிகள் போன்று எதுவும் பொதுவானது. Two types of pipes are used. இரண்டு வகையான இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. And wind is pumped into them to produce musical sounds. அப்ப காற்று அந்த பைப்புகள் மூலமாக, அந்த கருவிகள் மூலமாக காற்று செலுத்தப்படும் பொழுது அது இசை சத்தமாக வெளிவருகிறது. ஃப்ளூ பைப்ஸ். ஃப்ளூ பைப்ஸ் என்றால் என்ன? With half circle holes to the points of connection with the console. அப்ப இந்த ஃப்ளூ பைப் என்பது அந்த மூங்கில், அந்த மரத்தால் செய்யப்படுகிற அந்த பைப்பு, அந்த இசைக்கருவியிலே அரை ஓட்டை தான் இருக்கும், முழு ஓட்டை இருக்காது, அரை ஓட்டை இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணும்? ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட் இன் மச் த சேம் மேனர் as a flute. ஃப்ளூட் என்று சொல்லக்கூடிய மகா கிருஷ்ணர் இந்த இந்து மத கடவுள், அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு புல்லாங்குழல் வைத்து கொண்டு வாசிப்பார். புல்லாங்குழல். அப்ப அந்த அரை வடிவ ஓட்டை இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்து, அந்த மூங்கிலே வரக்கூடிய சத்தம் இந்த புல்லாங்குழல் இசையை கொடுக்கிறது. அதே போன்று ரீட் பைப்ஸ், அந்த ரீட் பைப் என்று இன்னொரு பைப் இருக்கிறது, அது முழு ஓட்டைகள் திறந்த வெளியாக இருக்கும். வித் எ வைப்ரேட்டிங் எலிமெண்ட் இன்சைட், உள்ளுக்குள்ளே சிறு அசைவுகளை கொடுத்து கொண்டே சத்தத்தை உருவாக்கும். ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட் இன் எ மேனர். இவை எப்படி சத்தத்தை உருவாக்குகிறது? சிமிலர் டு a clarinet or a saxophone. clarinet என்பது ஒரு இசைக்கருவி, சாக்ஸோஃபோன் என்று இசைக்கருவி. இந்த இசைக்கருவிகள் சத்தம் கொடுப்பது போல கொடுக்கும். So the fact that most pipes are made of bamboo, அநேக இந்த இசைக்கருவிகள் மூங்கிலால் செய்யப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே this organ special acoustical characters, இந்த இசைக்கருவிக்கு சத்தம் வரக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்தது நாம் பார்க்க போவது மூன்றாவது பத்தி, பில்டிங் த ஆர்கன். எப்படி இந்த மூங்கல் கருவியை நாம் தயாரிக்கிறோம் அதை பற்றிய இந்த பத்தி. Construction of this bamboo organ was begun in 1816. 1816 ஆண்டிலே இந்த மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட கருவி முதலாக தொடங்கப்பட்டது. பை எ ஸ்பானிஷ் மிஷன். ஸ்பானிஷ் என்றால் என்ன? ஸ்பெயின் நாட்டினவர்களை ஸ்பானிஷ் என்று சொல்வாய். ஸ்பெயின் ஐரோப்பிய கண்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஸ்பெயின். அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை ஸ்பானிஷ் என்று சொல்வாய். ஸ்பானிஷ் மிஷினரி. மிஷினரி என்றால் என்ன? தங்களுடைய கொள்கைகளை, கோட்பாடுகளை மற்ற நாடுகளுக்கு பரப்பக்கூடியவர்களை மிஷினரிஸ் என்று சொல்வீர்கள். மத சம்பந்தப்பட்ட, கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பரப்பக்கூடியவர்களை மிஷினரிஸ் என்று சொல்வாய். அவருடைய பெயர் டிகோசெரா. why was the bamboo used? எதற்காக மூங்கில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அது இந்த ஸ்பானிஷ் மிஷினரி, அந்த சாமியா டிகோசெரா எதற்காக பயன்படுத்தினார்? Considering the relative poverty of the area. பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டிலே அந்த ஒரு இடத்திலே மிக வறுமை சூழ்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே, perhaps the need to use inexpensive materials as a factor. விலை குறைவான பொருட்களை மூலமாக வைத்து தயாரிக்கக்கூடிய இசைக்கருவிகளை தயாரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழ்மை. Moreover, the maker of the organ no doubt desired to use appropriate local materials. அந்த பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டிலே அங்கே உள்ளூரிலே ஏழ்மை இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து இந்த இசைக்கருவியை உருவாக்கினார். ஸோ in 1816, அதே 1816 ஆண்டிலே bamboos were cut and buried under the sand of the seashore. கடற்கரையிலே மூங்கில்கள் வெட்டி
கடற்கரை மணல்களில் அடியிலே புதைக்கப்பட்டது. For about a year, ஒரு ஆண்டு காலம். Those that survived this exposure to insects, அந்த மண்ணிலே புதைக்கப்படுகிற நேரத்திலே என்ன ஆகிவிடுகிறது, புழு பூச்சிகளினுடைய தாக்குதலிலிருந்து அவைகள் தப்ப வேண்டும். And elements were considered of durable quality, இதை தாக்கு பிடித்து அந்த மூங்கில்கள் நிலைத்து பின்னாடி அதை தோண்டி எடுக்கப்படுகிற பொழுது இத்தனையும் தாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மூங்கில்கள் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தன்மையை பெறுகிறது. And used in building the organ, இவைகள் இசைக்கருவிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Over the next several years, அடுத்த பல ஆண்டு காலம், the various parts of the organ were put together. அப்போ மூங்கில்கள் எல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்றாக இணைக்கப்படுகிறது, பொருட்கள் இணைக்கப்படுகிறது. When the bulk of it was finished in 1821, 1816 ஆரம்பித்தது, 1821 முடிவடைந்தது. மூங்கில்கள் கடற்கரையோரம் புதைக்கப்படுகிறது. அந்த வெப்பத்தையும் ஜூட்டையும் அந்த புழு பூச்சிகளினுடைய தாக்குதலிலிருந்து தப்பக்கூடிய அந்த மூங்கில்களை எடுத்து சேகரித்து ஒருங்கிணைத்து, it was proclaimed the finest and the first of its kind in the century. அந்த நூற்றாண்டு காலத்திலே 1800 அந்த ஆண்டு காலம் 19வது நூற்றாண்டு காலத்தினுடைய மிகச் சிறந்த இசை கருவியாக உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ கேள்வி பத்தி 1 பேராகிராஃப் 1 எதை பற்றி சொல்லுகிறது? அந்த இசைக்கருவி எதனால் செய்யப்பட்டது என்பதை சொல்லுகிறது. ஸோ வாட் வாஸ் த ஆர்கன் மேட் ஆஃப்? பேம்பு, மூங்கிலால் செய்யப்பட்டது. 953 832 மூங்கிலால் செய்யப்பட்டது. அடுத்த பத்தி, ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? அந்த மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட இசைக்கருவி எப்படி வேலை செய்கிறது? அதுதான் 2வது பத்தியினுடைய தலைப்பு. காற்று அந்த ஓட்டைக்குள்ளே, மூங்கிலினுடைய ஓட்டைக்குள்ளே செல்லும் பொழுது, அது வெளிவரும் பொழுது இசை வடிவத்திலே வருகிறது. ஸோ wind is pumped into pipes to produce sound. 3வது பத்தியிலே why was bamboo used? எதற்காக மூங்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 3வது பத்தியிலே எதற்காக மூங்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழ்மையின் காரணமாக அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து இசை கருவிகளை உருவாக்குவதற்கு மூலதனம் கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த மூங்கில்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது. Bamboo was inexpensive and available locally. அப்போ அந்த ஊரிலேயே கிடைக்கிற காரணத்தினாலே அந்த ஊரிலேயே கிடைக்கிற காரணத்தினாலே இந்த மூங்கில்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக 4வது பத்தியிலே இந்த மூங்கில்கள் எதை வைத்து எந்த மூங்கில்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்? நீண்ட காலம் தரமாக நல்ல வளமாக இசைக்கக்கூடிய கருவிகளை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, இந்த மூங்கில்கள் கடற்கரையோரம் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓராண்டு காலத்துக்கு பிறகு அந்த மூங்கில்கள் எடுக்கப்படுகிறது. இயற்கையின் சீற்றம், புழு பூச்சிகளிலிருந்து தாக்குதல், இவைகளிலிருந்து தப்பக்கூடிய மூங்கில்களை சேகரித்து இசைக்கருவி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, மொத்தம் நாம் எத்தனை பத்தியை பார்த்திருக்கிறோம்? 4 பத்திகள். இந்த 4 பத்திகள் 4 விஷயத்தை சொல்லுகிறது. கட்டுரைகள் இனி படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பத்தியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது. ஸோ இதை தெரிந்து அறிந்து உங்களுடைய பரீட்சைகளிலே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சரியாக எழுத வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பத்தி 1 அதற்கு என்ன தலைப்பிடலாம் என்று கேட்பார்கள். பத்தி 2 என்ன தலைப்பிடலாம் என்று கேட்பார்கள். பத்தி 3 என்ன தலைப்பிடலாம் என்று கேட்பார்கள். அப்ப அந்த பத்தியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து அதற்கு தகுந்த தலைப்புகளை நீங்கள் போட வேண்டும். இது ஒரு வகையான திட்டம், பயிற்சி, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்று சொல்வார்கள். படிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Want me to say something about the changes? I would definitely talk about the